Okay, today we are going to discuss some past papers related to graph. Okay, I asked you to draw the last 10 graphs of the given tutorial. Have you done it? මොකද මම graph අඳින්න ඔයගලන්ට class එකේ time දෙන්නේ නැහැ. ඒකපර අපිට මේ ගොඩක් වැඩ කරගන්න වෙලාව මදි වෙනවා. හරිද? last week එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද parabola graph එකක් අඳින්නේ කියලා. මම graph අඳිනවා. හැබැයි ඔයාලා මාත් එක්ක මදින්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ. නැත්නම් ඔයාලා ඇඳලා තියෙනවා නම් තමයි හොඳ. හරි. That means we are going to discuss from the 20th question of the tutorial. Okay? Graph tutorial. The graph tutorial from the 20th question. Find the value of y when x equals to 1. Okay, the given function is y equals to 6 subtract x plus, okay, plus 1 square. Okay, this is the given function. You have to find the missing value. That is the first question in the first part of the question. Then here missing value is when x equals to 1. When x equals to 1, we are going to find the value of y. Then here look at, we have to substitute the value of x instead of the x in the particular given equation. Then 6 subtract, okay, then 1 plus 1 square, because here instead of x I substitute 1. Then here 6 subtract 1 plus 1, it is 2, then 2 square. Okay, then 6 subtract 4, so the answer is 2. Have you got this answer? When x equals to 1, have you got that y equals to 2? If so, in the exam you are given 1 mark for finding this value. Okay, ලකුණු අපි දාගෙන මෙයා. ලකුණු දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙතන වෙලා තියෙන්න බෑ නේද? හරි. දැන් බලමු අපි graph එක අඳින්න. දැන් graph එක අඳින්න යනකොට මට අර values පොඩ්ඩක් තියලා ගන්න. Okay, these are the values. Then let's draw the graph. Okay, බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ graph එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්න ඕනේ පොඩි ස්ක්වයර් එකක් නේද? මේ පොඩි ස්ක්වයර් එක පහකට බෙදලා තියෙන graph sheets තමයි ඔයගොල්ලෝ අරන් තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තට 5යි මේ පැත්තට 5කට තමයි බෙදලා තියෙන්න ඕනේ. 10ට බෙදලපු එකක් නම් ඔයා අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට හරියට answers ගන්න අමාරුයි. එතකොට exam එකේදී ඔයාලට දෙන්නේ මේ වගේ graph sheet එකක්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන බලන්න. හරිද?
Okay. Then let's divide here. අපිට වැඩිපුර තියෙන්නේ minus side. side එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ xy ලකුණු කරනවා. exam එකේදී ලකුණක් වලට හම්. හරිද? This is the origin. Then take small square එකක් small squares දෙකක් හරි මේක කියන්නේ මේක. Using a scale of 10 small division. 10 small division mean you have to take the two this kind of squares as one unit because this one square consists of 5 parts, 5 equal parts. මේකනේ පහක් තියෙනවා. එහෙනම් දෙන්නෙක් ගත්ත කියලා කියන්නේ 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ take using a scale of 10 small divisions as one unit along both the x-axis and y-axis. Then it is not for the y-axis but also for the x-axis and y-axis. Okay, so you should have taken that scale. Otherwise, you are not given the marks. Okay, then take small division means like this. Okay, then it is -1, -2, -3, minus. Then here it is 1, 2. For this side it is 1, 2. 1, 2, 3. Then it is 1, 2, 3. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. ඔන්න ඔය වගේ ඔයගොල්ලෝ axis දෙක අඳගෙන තියෙන්න ඕනේ. Let's mark the points. -4 වල -3 -4 වල -3. then -3 වල 2. එතන ඊළඟට -2 වල 5. එතන -1 වල 6. 0 වල 5. 1 වල 2. 2 will -3. Okay, then you should have marked at least 5 points correctly. For that you are given 1 mark. And for the smoothness of this curve, okay, for drawing this curve smoothly, it is not like this way, okay, or not kind of this way. These all are not correct. Okay, you should have taken it kind of this way. This is the most correct way of obtaining the smooth graph. Okay, so this curve should be you should have represented as a curve. Okay, so for this shape it is called a parabola graph. Okay, now කියන්නේ parabola graph කියලා. හොඳයි. Find the maximum value of the function. Then what is the maximum? Last week I mark the parts of a graph. Okay, then maximum means you know that you can identify this is a maximum graph. This shape of graphs are called minimum graph. Then this point is called the minimum point. And now here in the maximum graph, this is the maximum value. Okay, then what is the maximum value? It is the y value which is correspond to the turning point. Turning point එකේ coordinates වල y value එක තමයි maximum value of a function. Then for the third one, you should have written the answer as 6. Okay. So then write the equation of the axis of symmetry. What is the equation of axis of symmetry? Yeah, you can identify the straight line which divides the graph into equal two parts. You can draw it and you can identify this line passes through the x equals -1. When x equals to -1, this line passes. Okay, therefore this is the
x equals minus 1. So we write fourth one. Axis of symmetry is equals to x equals to minus 1. This is the equation of the axis of symmetry. If it is y-axis, sometimes it becomes y-axis, then x equals 0. Okay, now as it passes through minus 1, so it is x equals minus 1. If it passes through x equals minus 2, then it is x equals minus 2. If it passes through x equals 1, then it is x equals 1. When it passes through 2, x equals 2. Okay, it depends on through which x value this axis of symmetry passes. Then the right interval of values of x for which y is greater than 2. Okay. Then for this right answer for this question, okay, neither of the answers under, you have to check what is the region. Okay. What is this region? Y greater than 2. Okay. In this case, what you have to do is, I will write what you have to do. Draw the line of y equals 2. Okay. Now when you draw this one, actually no need to write this, but you can just write down it because you should know what is the task that you have to do to obtain the answer. Okay. Now here we have to write the region of x values which this inequality satisfy. Okay. Then first of all, to obtain this, you have to draw this line. When you draw this line, okay, you can see that there's no equal sign here. Equal sign means this, they haven't mentioned that y is equal or greater than 2. Okay, y දෙකට වැඩි හා සමානයි කියලා නෙවෙයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. කොහොමද? y දෙකට වඩා විශාල අවස්ථා. y දෙකට වඩා විශාල අවස්ථා. ඒකට y දෙකට වඩා විශාලයි කිව්වොත් අපි y සමානයි 2 කියන ලයින් එක අඳින්න ඕනේ. මේක අඳිනකොට මේකේ ඊක්වල් සයින් එකක් නැති හින්දා අපි මොකද කරන්නේ? මේක අපි අඳින්නේ ඩොටඩ් ලයින් එකක් විදිහට. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඩොටඩ් ලයින් එකක් විදිහට තමයි ඔන්නෝම ඇඳ. හරිද? මේක අපි නම් සුදුසුත් ඇඳ වෙනවා. ඔයාලා ලස්සනට ඒක ඇඳගන්න. ඔන්න. හරිද? මේ තියෙන්නේ y equals 2 කියන ලයින්. දැන් වෙලාවත් මෙතනදී equal sign එක තිබ්බනම් මේක අදින්නේ bold line එකක් විදිහට. හරි. දැන් අපි කියන්නේ මේ inequality satisfy වෙන්නේ මේ region එක නැත්නම් මේ line එකේ යටටද උඩටද? Is it belongs for the below of this line or above this line? This inequality satisfy to the above of the line or below. කියන්න බලන්න. Y greater than 2. Above. Above? Yes, it is above because y greater than 2. දෙකට වඩා වැඩි. එහෙනම් දෙකට වඩා වැඩි ටික තමයි දැන් අපි මේ ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් ගන්න right interval of values of x. x ගේ values ටික තමයි ලියන්න ඕනේ මේ line එකට වඩා වැඩි. එතකොට මේ line එකට වඩා වැඩි අපේ graph එක බැලුවොත් ඒ කොහොමද? ඒ මෙන්න මෙයා නේද? මෙන්න මේ ටික නේද? මෙන්න මේ points ටික තමයි ඔය කියන inequality එක y වලට satisfy වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ටිකට අදාළ x ගේ values ටික තමයි ලියන්නේ. හොඳට බලන්න මේ ටිකට අදාළ වෙන x ගේ values ටික ගත්තොත් මේ තියෙන x ගේ values නේද? මේ මෙහෙම අදින්න එපා ඕගොල්ලෝ. මම මේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මෙහෙම ගත්තේ. මෙන්න මෙහෙම නේද එන්නේ. මේ බලන්න මේ. ආයෙත් නවතින්නේ කොහෙන්ද? දැන් අපි පොතට බැලුවොත් මේ x ගේ values ටික කියන්නේ -3 වලින් ඉඳන් +1 ට නේද? එහෙනම් x ගේ region එක අපි ලියන්නේ කොහොමද ලියන්න වෙන්නේ? x line greater than -3. එහෙනම් x වැඩි ලියනවා greater than -3 and less than 1. එකට වඩා නිසා -3 වලට වඩා වැඩි. එහෙනම් x මැද ලියලා then
x is greater than minus 3 and less than 1. එකට වඩා අඩුයි minus 3 වලට වඩා වැඩි. හරිද? මේ රැස්සක් වගේ මම මේ යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ x region එක පෙන්නන්න. පැහැදිලිද? Then this is the answer for the fifth one. Okay? එතකොට අපි මේකේ හම්බෙන ලකුණු ගැන කතා කරලා ෆන්ක්ෂන් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ මිසින් වැලියු එක අපි හොයා ගන්නකොට එක ලකුණක් හම්බෙනවා. මා ඔයාලට graph මේ answer sheet එකෙන් තියෙනවා marking accesses. 1 mark marking points. At least 5 points correctly. 1 mark. Smooth curve or graph. You are given 1 mark. Then you can obtain these 4 marks without any doubt. Okay, very easily you can obtain this. Then for this 1 mark, for obtaining the maximum value, for writing the axis of symmetry, and for writing this interval correctly. Okay, this is how you are given the mark. 5, 6 question. It is based on the rules. Okay, the final rules of the equation. But remember that when you have given an equation, to find the rules, you have to check where the now actually if you check this equation from where this equation has come. මේ කොහෙන් ආපු equation එකක්ද? Have you finished the writing? මේක ලියාගෙන ඉවරද? May I erase it? Hello? Okay. Girls, boys, have you finished the writing this week? Finished. Up to okay. Yes. Then okay, I will erase it. Huh? Write the answer for 6. Hi, අපි කලින් දීලා තියෙන equation එක අපිට කොහෙන්ද එන්නේ? Excuse me, teacher. Yes, Puti. Teacher, it's not about the question number 20, but about 23. Teacher, in this case, we can't draw the graph. 23 okay. Yeah. Because the answer of the y value of 2 is 11. Okay, Puti, let's see it. Okay, අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. Okay, teacher. Right. Now they have given a kind of equation like this: x squared plus 2x minus 5 equals 0. You have to find the roots of this equation using the graph because they have mentioned it above. Using the graph තමයි මේ ඔක්කොම questions වලට answers ලියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. හරි. එතකොට බලන්න කොහේ අපි equation එකක්ද මේක. බලන්න ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන function එක වෙන්නේ y is equals to 6 minus x plus 1 square. Okay? Then you can just expand this. Make it we put expand කරලා 6 subtract x squared plus 2x plus 1. Then if you multiply, then 6 minus x squared minus 2x minus 1. Okay, so here minus x squared minus 2x plus 5. හරි. මෙන්න අපිට ඇවිත් තියෙන මේ graph එකේ චුට්ටක් science change වෙලා තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට දීලා තියෙන equation එකේ science change වෙලා තමයි වෙන්නේ. මම පුතේ මේකේ දැන් මම y එකට just 0 දානවා. ඔයාලට කියන්න මේ graph එක y 0 වෙන්නේ කොහෙද? Can any of you mention where the y value becomes 0 in the graph? ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක දින චුට්ටක් graph එක y ගේ value එක 0 වෙන්නේ කොහෙදද කියන්න බලන්න. මම ඔය කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. y ගේ value එක 0 වෙන්නේ yes පුතේ
No, any idea? Remember that. If you can't remember it, you can just write in a graph. In a graph, y equals 0 in the x-axis. Okay? ඇත්තටම අපි x axis එකේ equation එක consider කරත් ඒක y equals 0. ඒ කියන්නේ y equals 0 වෙන්නේ හරිද? y equals 0 වෙන්නේ x axis එක උඩ. හරිද? අපි x axis එක උඩ තියෙන ඕනම coordinate point එකක් consider කරොත් එයාගේ y value එක 0. හරිද? දැන් මෙතන මේ point එකේ අපි coordinates සැලකුවොත් 2,0 මෙතන 1,0 0,0 minus 1,0 minus 2,0 එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න x axis එක උඩ ඕනම y coordinate එකක් 0 වෙනවා ඒක උනා ලියා ගන්න x axis එක උඩ ඕනම y coordinate එකක් 0 හරිද හරි එහෙනම් බලන්න මේ මම කරේ එහෙනම් මොකද්ද මේ දැන් මේ වෙලාවේ graph එක තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ graph එක තියෙන්නේ x axis එක උඩ ඒක තමයි මම මේ කරේ y වල 0 දැම්මා කියන්නේ මේ වෙලාවේ මම ඒ කියන්නේ මම හිතනවා මම සලකනවා graph එක x axis එක උඩ ඉන්න වෙලාව ඒක තමයි මම මේ කරලා තියෙන්නේ හරිද දැන් ඊට පස්සේ මම මෙයාව minus sign එකේ multiply කරනවා 0 multiply කරනවා -1 ගේ ඒත් 0මයි මෙතන x square මෙතන plus 2x මෙතන -5 දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මට මේ දීලා තියෙන ඉක්වේෂන් එක ඇවිල්ලා නේද ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට roots හොයන්න ඉක්වේෂන් එකක් දුන්නාම ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් අහනවා graph එක x axis එක intersect කරන place එක හොයන්න කියලා. ඇත්තට පිළිම ගන්න උවමනාවක් නැහැ. roots අහුවාම ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට නිකන් doubt එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ expand කරලා බලන්න. roots අහුවාම to write the roots of given equation using the graph, you have to write the place where the graph intersect the x-axis. Okay? Write the four roots of an equation. Write the 2 points where graph intersect the x-axis. x-axis එක intersect කරන points දෙක ලියන්න. මේක ලියන්න හරියටම ලියන්න ඕනේ. මට කියන්න මෙතන කියලා කියලා x equals 1.4 1.4 මෙතන minus 3.4 x equals minus 3.4. 3.4 Have you got these answers, others? You make answer sheet එකේ දෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ දැන් 1.4 නම් අපිට තියෙන answer එක 0.1 කියලා මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ දශම එකක් ඉස්සරහට සහ දශම එකක් ආපස්සට තියෙන answers වලට ලකුණු දෙන්න කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ x equals 1.3 වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා x equals 1.5 වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. මෙතන 3.5 වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා 3.3 වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. තේරුණාද? Have you got these answers, others? අනිතරත් මේ විතරේ කවද? Hello? Krishmindu? Yes, teacher. Ramisha? Yes, teacher. Rashmina? yes it Okay. Now say just maybe red color level ලියා ගන්න හොඳට හරිද? මේ මෑන් ඉවන් ලෙවල් වලට ගොඩක් ඕන මේ ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. දැන් බලන්න පුතේ පොඩ්ඩක් අපිට මේ දීලා තියෙන graph එක දිහා graph එක සහ මේ graph එක වල nature එක දිහා අපි පොඩ්ඩක් බලමු.
අපිට දීලා තියෙන්නේ function එක y is equals to 6 subtract x plus 1 square. මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ නේද? හරි. දැන් මට ඔයාලා බලන්න මේ 6 සහ 1 කියන එක අපිට කොහෙන්ද ආවේ? මේ 6 and 1 මෙන්න මෙතන. අපිට 6 ආවා maximum value නේ. 6 ආවා max value. It is 6. And this 1 මේ එක අපිට කොහෙන්ද ආවේ? It was the opposite sign of the axis of symmetry. Axis of symmetry. Axis of symmetry was x equals to minus 1. නේද? minus 1 කියලා. එහෙනම් ඒක change වෙනවා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔන්න property එක වලට පේනවද? අපේ graph එක ඇතුලේ max value එකයි equation of the axis of symmetry දෙකම තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක වලට පේනවද? දැන් බලන්න 7 වෙනි කොටස ඔයාලගේ graph equation එකේ 7 වෙනි කොටස තියෙනවා right quadratic function y whose maximum value is 4. දැන් අපිට graph එකක් කරන කතාවක් කියනවා max value එක කීයද? It is 4. And the axis of symmetry of the graph is axis of symmetry. Axis of symmetry of the graph is x equals to minus 2. Can any of you tell me then how we write the quadratic function y whose maximum value is 4 and axis of symmetry is x equals to minus 2? Can any of you tell me the answer? Yes, now I think you all can do it. Can one? Y equals 4 minus in brackets x plus 2 square. Are you agree with this answer? Is there anyone those who are disagree with this answer? Tanisha, what can you say about this answer? Is it correct or not? Correct. Correct. Hello? Correct, teacher. Vishminder, are you okay with this answer? Yes, teacher. Do we do? Yes, teacher. Yes, this is correct, no? Because here, if the max value is 6, then it is written like this. Then max value is 4, then it is written like this. Axis of symmetry is x equals to minus 1, then x plus 1. If it is minus 2, then x plus 2 is there. Okay? For this one, you are given 1 mark. And for the finding the roots, you are given 2 marks. Okay? Right. Let's move to 21 question. Do you have any doubts relevant to this? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? හරි. අපි යමු එහෙනම් 21. First question.
graph හැදලා නැත්නම් ඉක්මනට class එක හදින්න. හරි බලන්න ඒකේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් එකක්. It is y is equals to x plus 1 square minus 3. Okay. Find the value of y when x equals to minus 2. When x equals to minus 2, let's find the y. Y is equals to minus 2 plus 1 square minus 3. Okay. Then minus 2 plus 1, it is minus 1 square. Minus 1 square means 1. 1 subtract 2. That means answer is minus 2. Y is equals to minus 2. So for obtaining this answer, you are given 1 mark. Okay. Then I will just draw the table here. Okay. Then let's draw the diagram. Here also, for the negative side, we should have this below space. Then minus very higher. See, this is y, this is x. Then here 1, 2, 3. Then take photograph of the system. Can you tell me which shape of graph is this one? Is it a maximum or minimum? Oh, what's the It is a Korean calendar. Which shape of graph is this one? Okay, boys, උත්තර දෙන්න. Parabola. Yes, it is a parabola. Which parabola is this one? It is a minimum or maximum? It is a minimum parabola, okay? It is a minimum parabola, okay. Draw the axis of symmetry of the graph. Now in this case, you have to draw. Where the axis of symmetry located? It passes through x equals minus 1.
Actually, they do not ask to write the equation, but it doesn't matter if you write. You have to draw. Okay, for this drawing axis of symmetry, you are given 1 mark. Okay, then let's move to the fourth part of the question. Write the maximum value and the minimum value that the function takes for the values of x such that, okay, x on the x in the method -4 වල ඉඳන් -2 වලට. හරිද? මෙන්න මේ අතරේදී ඔයාලට හම්බ වෙන්න නේද? Write the maximum value and the minimum value that the function takes for the values of x is greater than -4 and less than -2. Then to obtain this one, the maximum is here. මේ තමයි maximum value. Right? Max value. මොකද මේ තියෙන්නේ graph එක decreasing එක. හරිද? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ mean value. mean. ඒක හොයන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. දැන් මේ graph එකේ -4 වලදී ඊට correspond වෙන y value එක මොකක්ද? ඊට correspond වෙන y value එක මොකක්ද? Sorry, -4 වලදී it is not here. No? එතන නෙමෙයි. මේ graph එක -4 වලදී මේ graph එක වෙන්නේ it is 6 no. මෙතන graph එක මෙතන. එහෙනම් max value එක වෙන්නේ not here. මෙයා. This is the max value. Maximum value. Okay, max value means maximum. When the graph is -2, when -2 වලදී කොහෙද? මෙන්න මෙතන නේ. ඊට correspond වෙන y value එක කීයද? -2. Then this is the mean value. Then maximum value is maximum value is 6. Minimum value is -2. Okay. Then for obtaining these two answers, you are given 2 marks. So take up. Write using the graph the larger of the two roots of the equation. Write using the graph the larger of the two roots of the equation. මෙන්න මේ equation බලන්න මේක නම් ඔයගොල්ලන්ට fourth equation එකේ equation එකේ already දීලා තියෙන equation එක මොකක්ද? It is x plus 1 squared minus 3 equals 0. එතකොට අපේ function එක උනේ මොකද්ද? Function was y equals x plus 1 squared subtract 3. Then මෙතන මොකද්ද මේ මෙයාගෙම මේ y 0 කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලේසි. එහෙනම් මේකේ ඕගොල්ලෝ දැන් roots හොයනකොට කවුද බලන්න ඕනේ? We have to check the where the graph intersect the x axis. X axis එක කපනවා. එතන කොහොමද මේ තියෙන්නේ? cos value එක මොකද්ද? මට කියන්න. boys ලා කියන්න බලන්න. ඔය කියන්න නැතුව ඉන්න නම් graph හදලා නැති කට්ටිය. 0.8. Yes, පුතේ. 0.8. 4. It is -2.7 and plus 0.7. 0.8. 7. 0.7 and -2.7. Is Yeah. this the answer? Yes, yes. Hurry. Then they asked, look at, there is a word called larger. Write using the graph the larger of the two roots. Here we obtain two roots, but which one is large? How do we vishal වෙන්නේ? From these two, 0.7.
0.7 is the large one. No? 0.7 is the large one. Therefore, you should have written this one. So, for this, you are given 1 mark. Whose x equals 0.7. Right. Then for the sixth one, find using the graph the minimum value of the function of this. Then the main function is this. What the function is? X square plus 2x minus 2e. Then the y equals y equals x square plus 2x plus 2 here. මෙන්න මේ graph එකේ ඔයාලට minimum value එක හොයන්න දෙන්න. පුතේ ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම ෆන්ක්ෂන් එකක් දුන්නාම පොඩ්ඩක් අපේ ෆන්ක්ෂන් එක දිහා බලන්න. අපේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද? It was මම මෙතන කරන්නේ. Y equals x plus 1 square minus 3. Then let's expand this. Then if you expand this one, we can identify, we obtain y equals x square plus 2x minus 3. එහෙනම් main function එක අයිති වෙන graph එකේ minimum value එක හොයන්න කියන්නේ අපිට අපි graph එකේ minimum value එක ගත්තා නම් හරි නේද? අපි ඒක හොයාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි අනිවාර්යෙන් මේක expand කරන්න ඕනේ. We should have expanded the given graph or the given function to identify the given function in the particular part of the question. Okay, the one y samana x. x y equals x square plus 2x minus 2 කියන එක නා නෙවෙයිනේ මෙයා. එතකොට මෙයා මේකෙන් එනවද කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. බැලුවට පස්සේ අඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ A graph එකම තමයි. එහෙනම් එයාගේ minimum value එක ගත්තා නම් හරිනේ. What is the minimum value? Mean value of this graph is mean value is equals to, it is what? Minus 3. Then for obtaining this answer, you are given 1 mark. Using the part 6 above, write the minimum value of the function of this. මෙන්න මේ function එකේ minimum value එක අහනවා. එතකොට පුතේ බලන්න ඔය function එක ගන්න නම් හරිද? ඔය function එක ගන්න නම් අර දැන් අපිට අහන්නේ මෙන්න මේ function එක. this seven question එකේ අහන්නේ y equals x square plus 2x. මෙන්න මේ function එකේ නේද? එතන මේ function එකේ මොකද්ද වෙනසකට වෙලා තියෙන්නේ? ඔය අගට එකතු කරපු -2 නැති වෙනා නේද? -2 නැති වෙන්න නම් අපි මේ graph එක කොහාට අරගෙන යන්න ඕනේද? 2 points up to the 0. Yes, we have to take 2 points upwards. Okay? ඒ කියන්නේ මෙතන -2 නේ හිටියේ. ඊළඟ මේකට +2 එකක් ගේන්න ඕනේ නැති වෙන්නේ. එහෙනම් මේ graph එක උඩට නේද? To upwards we should have lift this graph to upwards the 2 points. Points දෙක උඩට අරගෙන යන්න. එතකොට points දෙක උඩට අරගෙන ගියාම මේ graph එකේ minimum value එක වෙන්නේ කවුද? දැන් minimum value එක -2. තව දෙකක් උඩට ගියාම කීයක් වෙනවද? -1. එහෙනම් what is the answer? It is minimum value of this function is mean value is -1. For this one you are given 1 mark. හරිද? මෙතනට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. Okay? එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ මේ graph question එක දිහා හොඳට බලලා ඔය අහලා තියෙන උත්තර ගන්න ඕනේ. Krishminda, is it clear? Yes, teacher. Do we do? පැහැදිලිද? Our girls?
Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Same kind of question in this 22nd. Okay. But look at 20th question and 22nd question. Both are same type. Okay. 𝐼𝐸 questions. Okay. හරි. ඒකේ graph හැදලා නම් තියෙන්නේ මම graph එක අඳිනකම් ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් ඒකේ answers ටික ලියන්න බලන්න. දැන් මම answers කියන්න එපා කිව්වා. graph ටික අඳගෙන විතරයි එන්නේ කිව්වේ. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ graph ඇඳලා කියලා. ඔස්සේ කිව්වා graph එක ඇඳලා නම් දැන් ඒකේ answers ටික ලියන්න බලන්න. දැන් මේව ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් හරි මිස් වුණොත් ඒ මුළු රෙකෝඩින් එකම බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒ මිස් වෙච්ච තැන චුට්ටක් ගිහින් ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එකේ බලන්න. හරිද? බලලා ඔයගොල්ලෝ මං කියන තැන හරියටම point out කරලා ලියන්න. Okay. We are going to discuss the 22nd question. Here the given graph is y equals x minus 1 square minus 6. Okay, this is the given graph. Then we have to find the value when x equals to 2. Okay, then y equals 2 minus 1 square minus 6. Then we substitute this. Then 2 subtract 1 is 1. 1 square subtract 6. Then 1 subtract 6 means answer is minus 5. For this, finding this answer, you are given 1 mark. But then there is another secret to find this answer. You can just draw the graphic of 100. මෙන්න මේක කොහෙද මිස්සෙජ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට මේකේ සිමෙට්‍රි එක බලගෙන මෙතන තියෙන පොයින්ට් එක තමයි මෙතන ලොකේට් වෙන්නේ. ඒතර බැරි වෙනම වෙන සූත්‍රයක් නිකන් බය හිතන දැන් හිතන 22 වගේ ආව කියලා ඔයගොල්ලෝ සෝල්ව් කරන්න පස්සේ ඔයාලට ඒක කරෙක්ට් නැද්ද මොකද්ද මට ආපු ආන්සර් එකේ මොකද්ද ඩවුට් එක කියලා හොයාගන්න ලේසි. ඔයාලා graph එකේ සිමෙට්‍රි එක බලන්න. හරි සිමෙට්‍රි එක බලලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ සබ්ස්ටිටියුෂන් එක කරන්නේ ඊට පස්සේ graph එකේ සිමෙට්‍රි එක බලලා ආන්සර් එක දාන්න. මේ සිම්ප්ලිෆිකේෂන් එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි මම කියන කාට හරි එහෙම සබ්ස්ටිටියුට් කරලා සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරිද එහෙනම් මෙතෙන්ට අපිට එනවා -5. අපි කොහොමද උත්තරේ ඔයාලට ලකුණයි හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මැත්ස් වලදී අපිට සබ්ස්ටිටියුෂන් පාර්ට් එකට අනිවාර්ය එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකට මේකේ මේ ඇත්තට මේ උත්තරේටම නෙවෙයි මේ ලකුණ දෙන්නේ. මේ සබ්ස්ටිටියුෂන් එක කියලා හිතන්න පුළුවන්. මොකද උත්තරේ අපිට සිමෙට්‍රික් ඒ කියන්නේ by considering the symmetry of the graph also we can obtain the answer here. මේකේ උත්තර බලන්න මේකේ positive side එකට වැඩි x की positive side. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි graph අඳින්නේ අර small squares නේද? small squares 10ක් එක unit එකක් කියලා අරගෙන. එතන මෙතන -6 තමයි වැඩිම +3 තමයි ඉලක්කය.
graph එක smoothly ඇඳලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඒ විදිහට. Okay, you can see this is the minimum parabola. Write down using the graph the minimum value of the function. Yes, tell me the now our answers for the third part of the question. Can one, what is the minimum value? Yes, our girls, can you tell me? Actually, the first 5-6 marks can be obtained very easily, okay, by using the graph. If you do this graph correctly, then we got to the -5. Okay, then -5 එනවා. එතකොට මෙතන 3 වල ഇത് -2 වෙනවා. 2 වල -5 එහෙනම් අනිවාර්ය sorry 0 වල -5. ඊළඟට අපිට 1 වල 6. එහෙනම් මේතන 2 වල -5 කියලා graph එකේ symmetric මේ සමමිතිය බලලා ඔයගලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාව මම කියන උත්තරේ හරියට ගන්න බැරි. Here you see what is the minimum value of the function? -6. -6. Very good. This -6. Fourth one. Write down using the graph the positive root of the equation. Now the equation එකක් දීලා තියෙනවා. It is x squared minus 2x minus 5 equals 0. හරි අපිට තියෙන graph එක පොඩ්ඩක් expand කරමු ගන්න y equals x minus 1 squared minus 6. Then x squared minus 2x minus 1 plus 1 minus 6. Then x squared minus 2x minus 1. එහෙනම් අපිට දීලා තියෙන graph එකේ y ට 0 දැම්මම හරිය නේද? කියන්නේ මේ මෙහෙම නෙමෙයි නම් y ට 0 දැම්මම y 0 වෙනවා කියන්නේ කොහෙද? graph එක x axis එක උඩ තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න මොකද්ද? Write the positive root of the equation. Very simple, we can write the answer. What is the positive root of the equation? What is the answer you obtain here? Is it 3.3, 3.4? Can you balance? මොකක්ද දෙන්නේ මෙතනද? 3.4. 3.4. Then x equals 3.4. Then you are given 1 mark. So here 1 mark. 5. Write down the rate of the x values of x for which the function is negative and increasing. This is very important. So then remember that the function negative means the function will be located below the x-axis. Okay? Function එක x-axis එක යට තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ තමයි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවකට මෙන්න මේ ටිකට අපි කියනවා function එක ගැන කතා කරොත් මේ function එක හැම වෙලාවෙම x axis එකට යට තියෙන තමයි අපි කියන්නේ function negative කියලා. හරිද? මෙයාට උඩින් ඉන්නකොට අපි කියනවා function එක positive කියලා. ඒ කියන්නේ y values positive, y values negative වෙන එක අනුව තමයි function එක negative ද positive ද කියන්නේ. function positive. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි minimum maximum graph එක ගැන කතා කරුවොත් in the minimum graph to this side it is decreasing. This is decreasing. මේ දෙකම වැදගත්. This is decreasing and for this side it is increasing. මේ side එක increasing. When you consider maximum parabola for this side it is increasing up to the maximum value. Increasing. For this side it is decreasing. Decreasing. This side is decreasing. ඔය දෙක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියලා
හරි. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ write down the range of the values of x for which the function is negative. එහෙනම් function ඉස්සෙල්ලා negative තියා ගන්න. Our function is negative in this side. So you have to write a particular x range belongs to this part of the graph. Graph එකේ මේ side එකට තමයි ලියන්නේ function එක negative. And increasing. Our function is negatively increasing. Now look at from here to here it is negatively increasing. From here to here it is negatively increasing. Okay. So this is the part where negatively increasing. So take a highlighter and you can just highlight. This is the part where the graph negatively increasing. Graph with the negatively increasing in. දැන් මේ නිමිෂයට අදාළ එක්ස්පීරියන්ස් එක බලන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන පටන් ගන්න තැන ඊට කොරස්පොන්ඩන්ට් x value එක බලන්න. ඒක එකයි. ඊට පස්සේ ඊළඟට අදාළ x value එක බලන්න. මේක කොහෙද 3.4 වගේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපිට ලියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ රේන්ජ් එකක් තමයි ලියන්නේ. මේ වගේ රේන්ජ් එකක් අපි ලියනකොට x හැම වෙලේම මැදින් දුවා. ඊට පස්සේ කඩ දෙකක මේ විදිහට දැම්මා. ඒක මේකෙන් කියන්නේ x වැඩි. x කාටද වැඩි? මේ වන්නේ මෙන්න මේ ටිකේ x මෙන්න මේ ටිකට අදාළ ටික නේද? ඒතකොට එකට වඩා වැඩි. කාට වඩා වැඩි? 3.4 වලට වඩා අඩු. No need to put the equal mark. Okay, equal mark එක දාන්න එපා. This is the place where this negatively increasing. Then the sixth question. Sixth one. Write down the equation of the function corresponding to the graph obtained when the graph is translated 1 unit in the negative direction of the x-axis. මේ x-axis එක දිගේ negatively 1 unit ගෙනාවහම ඒ කියන්නේ පහළට ගේන්න ඕනේ. දැන් බලන්න එතන -6. ඒතර අපේ graph එක මොකද්ද? අපේ graph එකේ function එක වෙන්නේ y equals නේද? x minus 1 squared minus 6. හරිද? එතකොට මෙයා තව පහළට මේ -6 කියන්නේ value එක. min value එක දැන් negative direction එකට shift කරනවා කියන්නේ මෙයා තව unit එක negative direction එකට එන්නේ. මේක unit එකක් අපි මොකද කරන්නේ? අඩු කරන්නේ. කියන්නේ -1 එක තමයි අඩු කරන්නේ. හරිද? it become x minus 1 squared minus 7. min value එකද එකක් -1 එකක් එකතු කරනවා. එතකොට axis of symmetry change වෙන්නේ min value එක තමයි change වෙන්නේ. හරිද? එතකොට 1 2 3 මේක නම් මෙතන range එක ලියනකොට ලකුණු එකක් 4 5 6 7 8 මෙතනට ලකුණු දෙකක්. Right. That is how 10 marks have been given. Okay. හරි. 23rd question එකට ඉවරයි. ඒකේ graph එක අඳින්න බැරි කතාවක් කියවනේ. Okay. Are you okay with these answers? Did you understand? පුතේ ඔයාලට මේකේ කොහේ හරි අපහසුතාවක් තියෙනවා නම් මට කියන්න මම හබෝ කියලා දෙන්න. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. හරිද? ඉස්සෙල්ලා බය වෙන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න. ඔයාලා නොදන්න පොඩිම දෙයක් හරි අහන්න බය වෙන්න එපා. හැබැයි දන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න එක බය වෙන්න. Okay. Yes. No doubts? Is everything clear? Teacher, when we are putting the sign, when we are writing the range, how are we putting the sign, teacher? මෙන්න මේ sign එක දාන එක ගැන ඔයාලා අහන්නේ? Yes, teacher. පුතේ මේ sign එක දානකොට මතක තියාගන්න දැන් මේකේ increasing decreasing කතාවක් කියනවා නේද? negatively increasing decreasing. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතනට ගියොත් මේ starting point එකට ගියොත් මෙන්න මෙයාට අදාළ the value which is correspond to this point. Okay, the x value which is correspond to this value is x equals 1. But when x equals 1,
here the graph is turning. It is not increasing or decreasing. එක වුණාම increase වෙන්නේ decrease වෙන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? එතනදි තමයි මෙයා turn වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදි කිසිම දෙයක් වෙනසකට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි x equals 0.1 වෙච්ච හැටි. ඒ කියන්නේ තව එක යුනිට් එකක් තිය හැටි graph එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා. හරිද? ඒ කියන්නේ x equals 1 වලදී තමයි x equals 1 and y equals -6 මෙන්න මේ point එකේ තමයි turning point එක කියලා අපි ගන්න 1, -6. එහෙනම් අපේ range එකට x equals 1 කියන එක නා එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතකොට අපිට මේකට මෙහෙම දාන්න බෑ. මොකද x equals 1 වලදී ආ increasing එකක් වෙන්නේ නැහැ. It is just remains as it is. Okay? ඉන්න විදිහටම එයා ඉන්නවා. increasing වෙන්නේ නැහැ, decrease වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේම තමයි 3.4 වලදී. When x equals 3.4, what happened to the graph? මෙතනදී graph එක it become 0 actually, ne? X equals 3.4, which had y becomes 0. Okay, then in this place also it does not increasing or decreasing, it is remain as it is. ඒකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරිද? ඒකදා අපි මෙතන මේ graph එකට equal size දෙකක් දාන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් කොහොමද අපි මේ sign එකේ මෙහෙම මේ නේද? ඒ කියන්නේ කට ඇරෙන්නේ කොහෙද නැහැන්නේ කොහෙද? ඒක බලන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ වගේ range එකක් වෙනකොට. ඒ කියන්නේ දැන් x ගේ turning වෙනස. x ගේ points දෙක තියෙනවා දෙකක්. එතකොට x වැඩි ඉන්නවා. හරිද? එතකොට x කියන කෙනා මොකද x ගේ value එක 1 වලට වඩා වැඩි වෙනවා. එකට වඩා වැඩි. x කිව්වා x ගේ පැත්තට කඩාගෙන. x වැඩි එකට වඩා ඊට පස්සේ 3.4 වලට වඩා x අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් x ගේ පැත්තට කඩමහනවා. x අඩු වෙන්න ඕනේ 3.4ට වැඩි. පැහැදිලිද? Yes, teacher. Thank you. Okay. Others, do you have any doubts? මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? No, teacher. Then shall we move to the third question? කවුරුත් අර graph ඇඳලා එව්වෙත් නෑ. මම එවන්න කියලා හිතුවා. මම හිතනවා ඔයාලා ඇඳලා graph අද හරි අපි යමු විග්‍රහයට. ඉස්සෙල්ලා අපිට දීලා තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි y equals x square minus x square plus 4x minus 1. හරිද? ඔන්නෝම graph එකක් තමයි අපිට දීලා. Then find the value of y when x equals to 2. When x equals to 2, then y equals minus 2 square plus 4 into 2 minus 1. Then මෙතන පුතේ minus 2 square means minus 4. and මේ දෙකේ එළිය තමයි minus වෙන්නේ. minus 2 square නෙමෙයි plus 4 into 2 it is 8 subtract 1. Then here minus 4 plus 8 is plus 4 plus 4 subtract 1 it is 3. Then when x equals to 2, y equals to 3. Have you got this answer? मैं මෙතන පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න සමහර අයට පැටලෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන එළියෙන් තමයි -1 තියෙන්නේ. sorry minus sign එක තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි x වලට දෙක දාලා දෙකේ ඒ කියන්නේ square of 2 මේකට ඕනෙත් නැහැ. square of 2 it should be multiplied by minus. Okay, then it is -4. Remember. Prashmina, did you get any confusion? Excuse me, teacher, isn't it supposed to be -2 multiplied by -2? No, it is not like that. If so, it should have given kind of this way. Minus x square. And it is -2 square. And then it is -2 into -2. Then it becomes +4. But it is not kind of this way. Maybe minus value is out of the x square.
Okay. Then for the x you can substitute 2. 2 square. Okay. එතකොට 2 square කියන්නේ 4. ඔන්නම වෙන්නේ. තේරුණාද රශ්මින? Yes, teacher. Thank you, teacher. මෙතන වෙන්නේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් එක. මොකක්ද කරනවා හරි graph හඳලා නැති අය graph අඳින්න මම දන්නවා මෙතන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය graph හඳලා නැහැ. හරි මේකේ positive side එක. This is 1. අර රශ්මින කිව්වා නේද graph එක අඳින්න බෑ ටීචර් කියලා. එක්සෑම් එකේදී හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ ඔයා සබ්ස්ටිටියුට් කරලා ගන්න ආන්සර් එකේ මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි graph එකේ symmetry එක කන්සිඩර් කරලා. දැන් බලන්න 2 වලට අපිට කීය දෙන්න ඕනේ? මේ බලන්න 2 වලට correspond sorry 2 වලට නම් මෙතන ඒක නම් පොඩක් ඔයාලට දීලා තියෙන maximum value එක තමයි හොයන්න තියෙන එක ටික ඩවුට් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක මේ හැරි විතර ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක එක යුනිට් එකක් වත් එකක් විතර දාලා ඔයගොල්ලන්ට graph එක අඳින්න පුළුවන්. හරිද? graph එකේ symmetry එක බලලා ඔයගොල්ලෝ try කරන්න graph අඳින්න. එහෙම නැත්නම් අඳින්න බැරි graph එකක් නම් කීයටවත් exam එකේදී හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දක්වා complete කරා කියන්නේ ලකුණු 4ක් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙලා. Write down the range of the values x for which y ඔන්න බලන්න උතන අර කලින් අපි හදුවා වගේම ගාන y is greater than or equal to නේද? තුන්වෙනි කොටස y greater than or equal minus 2. මේ වෙලාවේ මොකද කියන්නේ fold line එකක් ගන්න y equals minus 2 කියන fold line එක ගන්න. y equals minus 2 කියන graph එක කියන්නේ y equals minus 3. Now above the line or below the line? අපි මේකේ range එක ලියන්න යන්නේ උඩද පහළද? කියන්න අපි මේ inequality එක satisfy කරන මේ graph එකේ portion එක තියෙන්නේ
මේ line එකේ උඩටද පහළටද? Yes. To where it belongs? Here. Y greater than or equal -2. උඩ උඩ අන්න හරි. එනක් ඇයි? Y greater එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ පුතේ graph එක කොයි දිගටද? මෙන්න මේ දිග. බලන්න ඒක highlight එකක් අරගෙන highlight කරගත්ත. මෙන්න මේ දිගට අදාළ x range එක තමයි ලියන්නේ. මෙයාට අදාළ x range එක කොහෙද ඉන්නේ? ඒ බලන්න මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තොත් මෙන්න මේතනින්ද පොඩි යක්. දැන් මේ graph එකේ මේ ඊට පස්සේ මේ දිග නේ. මේ ඔක්කොම නේද? මේ තියෙන x range. දැන් මේ graph එකේ මෙතන point එක ගැන සැලකුවොත් මෙන්න මෙයාට එයාට correspondent x value මොතනින් තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් පටන් ගන්න මේ x range එක මොන ඔය අතර නේද තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ y -2 කියන line එක ඇඳලා හරි එතන ඒ කැපිටල් තියෙන graph එක කැපිටල් graph එක කැපිටල් එක පොඩි straight lines දෙකක් අඳින්න මේ vertical lines දෙකක් x axis එකට අඳින්න. බලන්න කොහෙද එන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනින් එන්නේ. එතකොට බලන්න ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන range එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ range එකක් මෙන්න මෙහෙම තියෙන range එකක් නේ ලියන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න මේ වෙලාවේ අන්න අපිට එතන equal sign එක තියෙනවා. දැන් මේක අර අපි ලියන්න යන මොකද්ද? negatively positively decreasing increasing වගේ නෙවෙයි. මේක අපි මේ y වලට අදාළ range එක ලියන්නේ. එතකොට y equal point equal greater than. ඒතර equal කියන්නේ -2 මෙතන bold sign එක ඇදලා තියෙන හින්දා x ගේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට equal sign එක දාන්න වෙනවා. ඇයි මේ y equals -2 කියන එක id. හරිද? කියන්නේ x equals -2 වෙනකොට අපිට x ගේ value එක මේ range එකට අදාළ වෙනවා. මොකද x y equals -2 ට අදාළ නිසා. හරිද? එහෙනම් අපි කියමු ඉන්ටර්සෙක්ට් එක කීයද කියලා -0. කීයද මෙතන? 3ද? කවුරුද කියන්නේ අද පුතේ? 0.2. yes පුතේ 0.2 minus මේ 0 වලින් එහා පැත්තෙන් නම් යන්නේ මේ පැත්තට ඔක්කොම minus වලින්. Is it the answer? අනිත් පැත්තට මේක දාවේ. This is 0.2. මට 0.5 කීයද? වගේ අම්මෝ එච්චර වෙනස් වෙනවද ක්‍රිෂ්මින්ද? තව කාටද එකක් කියන්න පුළුවන්? තුවින්දට කීයද ආවේ? මේ මෙන්න මෙතන y equals -2 ඇන්දට පස්සේ එතන ඉන්න ඔයාලගේ x axis එක මෙන්න මේ vertical line එකේ මෙන්න මෙතන intersect වෙන තැන තමයි ඕනේ. අනිත් පැයට බලන්න කාට හරි ප්‍රශ්නයක් කීයද ආවේ? ටීචර් චුට්ටක් ඉන්න ටීචර් මම අඳිනවා. අපි cursor 0.3 වලට ලං වෙන්න වගේ ආවටි. දැන් රශ්මින්ද චුට්ටක් බලන්න පුතේ මට ඉතින් graph එක පොඩ්ඩක් ගැන වෙලා. ඔන්න ගෝවින්දට 0.4 වගේ ආවම රශ්මින්ට හරි. දැන් දෙන්නෙක්ට ආසන්න 0.2 තව කාටද 0.1 වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 0.5 කියන තව චුට්ටක් වැඩි. මෙහෙට වෙන වැඩි. ඔය ඒක චුට්ටක් රූල් එක තියලා මේක හරියටම බලන්න විතර කෙලින්ද කියලා ඊට පස්සේ graph එක අදින්න. ඒ කියන්නේ ඔය graph එක මෙහෙට බර වැඩි. මෙන්න මෙහෙට ඇල ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන කීයද? මෙතන කීයද? 3.2 teacher. 2.2. Sorry, 4.2. මට රීච් 4.3 4.2 teacher. මට 4.3 ආවා 4.3 okay Krishnind 4.2 okay ඒක ප්‍රශ්නේ. රුවිකුට
4.3 teacher. ඒ කියන්නේ 0.1 ඉස්සෙල්ලට පිටිපස්සට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අච්චර ලොකු ගානක් වෙනස් වෙන්න බෑ. හරි. 4. දැන් මේ 3 නේ. 4 තමයි. Write down the coordinates of the maximum point of the graph and thereby write down the given function in the form of this. මෙන්න මේ form එකෙන් ලියන්න ලු නේද? අපේ function එක y equals k minus x minus h square. ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්න ලු. එතකොට අපි දන්නවා මේක මොකක්ද කතා කරලා this is the max value. And here we obtain axis of symmetry, equation of axis of symmetry. මොනවායි points දෙක තමයි ගන්න. එතකොට අපිට දීලා තියෙන graph එක අපි අද graph එක මෙන්න මේ form එකෙන් ලියන්න. like write down the coordinates of maximum point. අතන මේ තියෙන්නේ max value එකේ y coordinate එක මෙතනට ඉන්නේ max value එකේ x coordinate එක තමයි එන්නේ. අහුල ලියාගත්තත් හරි. හරිද? එතකොට what is the coordinate of the maximum point? It is 2,3. Fourth question එකට 2,3 කියලා එන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මේක ලියලා ඊට පස්සේ y equals 3 minus x. මෙතන 2 square. x minus 2. හරි. දැන් මෙතන minus නේ. අර plus තිබුණොත් තමයි මෙයා change වෙන උත්තරය දාන්නේ. මෙතන minus තියනවා නම් ඒක විදියට දාන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ maximum point එකේ x ගේ coordinate එක ඒ විදිහටම දානවා. මෙතන minus තියනවා. මෙතන බැරි වෙනවා plus තිබුණොත් change කරලා දාන්න. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතන plus තුනට x plus h කියලා තිබුණා නම් එහෙනම් ඔයාලා මෙතන දුර තියෙන එක minus 2 වෙනවා. දැන් x minus h කියන එක ඒ විදිහට. කලින් අපිට තිබුණේ ප්‍රස්තතංක. Write down the given function in the form of this. එහෙනම් මේ අපි අපේ function එක ඔන්න ඔය විදිහට ආවා. Because for writing this one you are given 2 marks, for this one you are given 2 marks. ඒ කියන්නේ මෙතන ලකුණු දෙක වෙන්නේ coordinates තියෙනකොට එක ලකුණයි function එක වෙනකොට එක ලකුණයි. ලකුණු 4. 4යි ආශ්‍රයයි. තව ලකුණු 2යි. Okay පුතේ. Up to this one are you okay? මේ දක්වා වන්දක හරිද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේව දාගන්න. හරිද? මේ තියෙන්නේ max value එකේ ඒ කියන්නේ maximum point එකේ y coordinate එක. maximum point එක. max point එකේ y coordinate එක, max point එකේ x coordinate එක. හරිද? ඒව ලකුණු කරගන්න. ඔය exam එකට අහනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මේ වෙලාවේ මෙතන minus තියෙන්නේ මම මෙහා change වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම දානවා. මේක නම් කොහොමත් නැහැ. හරිද? බැරි වෙලාවක් plus h තිබ්බනම් මෙයා change කරලා දාන්නයි. හරිද? මේ දක්වා මම හිතනවා okay ගාලාට කියලා. Hello. හරි. මම එහෙනම් යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අවසානයේට. මම මේකේ root කතන්දරයක් තියෙනවා. root එක ගැන ටිකක් වෙනස් විදිහට බලන්න. හරිද? Fifth question. Given that 2 minus square root 3, this one, is the root of this equation. But the equation it is x squared minus 4x plus 1 equals to 0. මෙන්න මේ කියන equation එකේ root එකක් මෙයා. Find an approximate value for square root 3 to the first decimal place. Now you have to do this using the graph because it's above.
පටන් ගන්න මුලම තැන 3යි 4යි 5යි කියන කොටස් තුන පටන් ගන්න මුලම තැන ඔයාලට කියනවා using the graph කියලා. හරිද? graph එක use කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු. දැන් කියනවා මෙන්න මෙයාගේ root එකක් මෙයා. එතකොට මෙයාගේ root එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙයා හරි. දැන් root එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නානේ x equals 2 minus square root 3. මෙන්න මෙහෙමයි. root එකක් කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන equation එක solution එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට මේ equation එක මොකක්ද? මේ equation එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දීලා තියෙන function එකේ equation එක minus වලින් multiply. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම graph එක 0 වෙච්ච තැන. graph එක 0 වෙන තැන x ගේ values තමයි මේ graph එකේ roots වෙන්නේ. එහෙනම් මට කියන්න බලන්න මේ වෙලාවේ x values දෙක වෙන්නේ කවුද කියලා? මේ වෙලාවේ x values දෙක වෙන්නේ කවුද? කියන්න බලන්න. x equals මේ තැන් දෙකක එනවා. මෙතන කීයද වෙන්නේ? මට මෙන්න මෙතන කියන්න මේ point එකේ is it 0.2 0.3 teacher. 0.2 correct? Teacher, I got 0.3. 0.3 Yeah, ගත්තා. it's 0.2 teacher. 0.2 අය හරි. එහෙමනම් මෙතන කීයද? 3.7ද? Yes, teacher. Teacher. 3.2 7. 7 teacher. 3.7 හරිද? දැන් මේ බලන්න අපිට එනවා x equals 3.7 and x equals 0.2 කියලා. So given is the root of this equation, find an value of එතකොට we have now you can just substitute 0.2 or 3.7. 3.7 දැම්මොත් නම් අපිට මෙතනට minus value එකක් මේ දෙන්නේ. ඔව්. අපි ගමු මෙන්න මෙයාම positive value එකක් වෙන විදිහට ගමු. මොකද අපි හොයන්න තියෙන්නේ not -3. We have to find the square root 3. ඒ කියන්නේ positive value එකක් හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න දැන් මෙන්න මෙයාගේ value එක 0 වෙන්නේ එක්ක මෙයාගේ එක්ක මෙයාගේ. හරිද? දැන් ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙනවා මේ graph එකේ මේ equation එකේ root එකක් උරු මෙන්න මෙයා x equals 2 minus square root 3 කියලා කියන්නේ root එකක් උරු. හරිද? දැන් මෙන්න මේක මේ වගේ දෙයක්. දැන් මේ තියෙන්නේ එකම අගය වෙනස් ආකාර දෙකකට දීලා. හරිද? දැන් කවුරු හරි ආගියු කරනවා ඔයාලා හිතන්නකෝ එයාට මේ 50 ලකුණු 25ක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරිද? 50 ලකුණු 25යි. එයා කියනවා මට ලකුණු 25යි කියලා. මේකම තව කෙනෙක් කියනවා එයාට කියන්න පුළුවන් 100ෙන් 50යි කියලා. එතකොට එයා කියනවා මට ලකුණු 50යි කියලා. කවුද වැඩි? දැන් දෙක 50න් 25යි කිව්වා 100න් 50යි කිව්වා දෙකම එකයිනේ. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ කතාවක් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එකම ඉක්වේෂන් එකට අපිට ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා යාගේ root එකක් වෙනවල x equals 2 minus square root 3 කියලා. හරිද? දෙකෙන් square root 3 වලින් අඩු කරාම එන answer එක තමයි මෙයාගේ root එකක් වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට graph එකකින් ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ root එකක් වෙනවා x equals 0.2 කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් x equals 3.7. මෙතන එක root එකක් negative value එකක්. දැන් මේකට suitable වෙන විදිහට මොකද අපි square root 3 ගන්න ඕනේ. දැන් මම ගත්තොත් මෙන්න මේ දෙක සමානයි කියලා. ඇයි මේ root එක තමයි මෙයා ලියලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. කියලා මම අරගන්නවා. හරිද? එතකොට මට එනවා 0.2. therefore 0.2 equals 2 minus square root 3 කියලා. හරිද? අතන මේකේ හරිම ආන්සර් එක 0.3 නම් මම ඒක ගන්නවා 0.3 තමයි හරිම ආන්සර් එක. 0.2 විතරක් නැහැ 0.3 එන්නෝට හරියට බලගත්තා නම් ඊට පස්සේ square root 3 හොයන්න මේ square root 3 මේ පැත්තට ගෙන්න යන්න. එයි මේ පොසිටිව් වැලියුස් එක ගන්න.
2 subtract 0.2. Then 2 subtract 0.3 means 1.7. Then square root 3 is equals to 1.7. බැරි වෙලාවක මෙයා ගත්තොත් හරිද මේ දෙන්න සමානයි කියලා ගත්තොත් 2 minus square root 3 equals 3.7. Then square root 3 මෙයා 2 subtract 3.7. ඒකවල මෙතන එන්නේ minus 1.7. එතකොට මේක වෙන්න බෑනේ. හරිද? මේක වෙන්න බෑ. square root 3 එක value එකක් negative value ඒ හින්දා මේ large value එක බලන්න ගන්නෙ නැහැ. small value එක අරගෙන මේ විදිහට ගන්න හදනවා. හරිද? For this one you are given for equating these two. මේ දෙන්න හරියට equate කරන එක ලකුණයි හරියට answer ගන්නකොට එක ලකුණ. මේක මම ආයෙ කියන්නම් කරලා තියෙන දේ අපිට equation එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ equation එකේ root එකක් වෙනවා කියලා කියනවා මෙයා. හරිද? අපි බැලුවොත් හරියටම මේ දීලා තියෙන අපේ graph එක. එහෙනම් අපේ graph එකෙන් මේ equation එකේ roots හැවුවොත් අපිට එනවා x equals 0.3 කියලා. හරිද? හරියටම ගත්තොත් x equals 0.3 or x equals 3.7 කියලා එනවා. දැන් ඇත්තටම මේ එකම equation එකට roots ඒ කියන්නේ roots අපි ලියාගෙන තියෙන විදි දෙකකට representation එක වෙනස් විදි දෙකක්. හරියට අපිට පුළුවන් 3.7 3 over 4 කියන කෙනා 0.75 කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක ආකාර දෙකක්. හැබැයි එකම magnitude එක, එකම value එක, එකම size එක තමයි වෙන්නලා තියෙන්නේ. 4 3යි කිව්වත් එකයි, 0.75 කිව්වත් එකයි. මේක භාගයක් විදිහට මේක දශම සංඛ්‍යාවක්. ඒතර මේ තියෙන්නේ සර්ඩ් එකක් එක්ක ලියලා මේ දෙක දශම සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියනවා. එහෙනම් මේ දෙන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? equal වෙන්න. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ කරයි කියලා තමයි exam එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට square root 3 වල value එක හොයන්න කියලා. square root 3 වල value එක මෙතන equation එක solve කරලා ගන්න පුළුවන්. මොකද square root 3 මෙතන පැත්තට ගේනවා. එයාගේ ඒතර හරියට answer එක square root 3 කියන්නේ nearest 1.7. ඒ හින්දා මම කිව්වේ 0.2 ගන්නවට වෙයි. එහෙම ගත්තා නම් 1.8 කියලා ගන්න ඕනේ. කරන්න යන කාඩ 0.2 ආවනම් කමක් නැහැ. මෙතන 1.8 කියලා තියෙනවා. මොකද මෙතන 0.2 එතකොට 2 වලින් 0.2 subtract වුණාම answer එක 1.8. හරිද? එතකොට හරියනම් මෙන්න මෙයා නොගෙන පිට කියනවා. ගොඩක් ඒක හරියට බලලා. පැහැදිලිද ඔයාලට? දැන් අපුත් එක මේ විදිහට තමයි හම්. Are you okay? හරිද? පැහැදිලිද ඔයාලට? Girls, did you understand? Yes, teacher. Okay, then shall we move to the 24th question? But the graph is function method y equals 4 minus x into x minus 2. Either we have to find the value when x equals to 1. Then y equals 4 subtract 1 into 1 minus 2. Okay, then 4 subtract 1. Here 1 subtract minus 2 is minus 1. Then minus 1 into minus 1 it becomes plus 1. Then it is 5. Y equals to 5. Okay.
Okay, then let's create this file. No? Let's draw the graph එක අඳිනකොට -4 තියෙනවා +5 තියෙනවා. This is y 1 2 3 4. This is 0 1 2 3 4 5. 1 2 1 -3 -3 -4. 1 2 3 4. This side is -1 -2. Okay. So then it is -2 වල -4 -1 වල 1 0 වල 4 1 වල 5 2 වල 4 3 වල 1 4 වල ඔන්න ඒ විදිහට graph එක ඇවිත් Find the range of the values of x for which y is decreasing and they have given a range. ඔය range එක දිහා හොඳට බලන්න පුතේ. දැන් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ හරියට තේරුම් ගත්තා නම් අර අපි කලින් කරපු inequalities ටික but it is -4 greater than y less than +1. මේක බලන්න y. දැන් අපි y equals -4 අදින්න ඕනේ. Is it a bold line or dotted line? මේ පැත්තට අදාළ වෙන්න නම් අපි අඳින්න ඕනේ y equals -4. ඒක bold line එකක්ද dotted line එකක්ද? ඒක කියන්න බලන්න. අපි ඒක decide කරන්නේ කොහොමද? මේ equal sign එක ඇවිත් නම් අපි අඳින්නේ bold line එක. equal sign එක නැත්නම් අපි අඳින්නේ dotted line එක. හරිද? මෙතන තියෙනවා equal sign. y equals 1. මේ තියෙන්නේ y equals -4. මෙතන y equals 1. y equals 1. හරිද? ඔන්න ඔය රේන්ජ් එක තමයි අඳින්න කියලා කියන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් මේ අතර graph එක තියෙන්නේ කොහෙද? මේ අතර graph එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ. හැබැයි අර තව condition එකක් දීලා තියෙනවා. y is decreasing. y decreasing කියන්නේ graph එක decrease. එහෙනම් මේ පැත්තද මේ පැත්තද? Is it left hand side or right hand side? graph එක decrease වෙන්නේ කියන්න බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මිනිමම් graph එකක්. මේකේ මේ side එක තමයි increase වෙන්නේ. මේ side එක decrease. එහෙනම් කොයි side කොයි කොටසද අපි ලියන්න ඕනේ? මෙන්න මේ කොටස නේද? ඇයි මේ කියන range එක දෙකස තියෙන්නත් උනේ. ඒක decreasing වෙන්නත් ඕනේ. දැන් මෙයා මේ decreasing වෙමින් යනවා. හරිද? මෙයා decreasing වෙමින් යනවා. මෙතන decreasing වෙමින් යනවා. එහෙනම් අයිති වෙන්නේ කවුද range එක? මෙන්න මේ කොටස් දෙක නේද? ඔන්න ඔය දෙපැස නේද? මෙන්න මෙතනට අදාළ x ගේ value එක මට කියන්න බලන්න. දැන් මෙතන ලියද්දී x මේ value එක අපිට අයිතිද නැත්නම් අයිති. ඇයි මේ තියෙන්නේ bold line එක. මෙතන මෙයා අයිති
නෑ මෙතන තියෙන්නේ dotted line. එහෙනම් මෙතන ලියන එක්කෙනා IT. නෑ මෙතන ලියන එක්කෙනා IT. ඒ මෙතන මේ bold line එකක් තමයි මෙතන ගෑවෙන්නේ. මෙතන කියන්නේ මේ value එක කීයද? 2.8 2.9 කීයද? ඔව්. ඔයගොල්ලන්ගේ answers. මට පේන්නේ පැඳලා නෑ වගේ. ගත්ත එක්කෙනෙක් මට මේකට එන උත්තරේ කියන්න බලන්න. 2.8. 2.8 2.8. 2.8. ඒක තමයි 2.8. මෙතනත් ඒක නම් 4 නේ. දැන් කාට හරි මෙන්න මේ ඉක්වලිටි එක ලිව් එකේ ගැටලු තියෙනවද? ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්ලේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. ආයි කියලා දෙන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවද? මට කියන්න ඇයි මෙතන ඉක්වල් සයින් එක ආවේ? රමේෂට දෙන්න. හරි. බලන්න පුතේ මම ඔයාලට රමේෂ මේ දෙක පැහැදිලිද? bold line dotted line කතන්දරේ තේරුණාද? Yes, teacher. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තේරුණාද මේ graph එක ලියන්න decreasing part එක කියලා? Because they have given one y is decreasing. ඒ කියන්නේ graph එක decreasing වෙන කොටස ලියන්න ඕනේ. ඒක පැහැදිලිද? ඒතර මේ දෙන්න අතර තියෙන නේද? මේ -4 වලට වඩා y වැඩි වෙන්න ඕනේ. 1 වලට වඩා එකට වඩා y අඩු වෙන්න. හරිද? ඒතකොට එක හරහා යන්නේ ball line එක, හතර හරහා -4 හරහා යන්නේ dotted line. Okay? Then we have to identify what are the two x values. X values දෙක identify කරා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා අපිට ඒක ලියන්න තියෙන්නේ range එක. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් x මැද ඉන්නවා. එහෙනම් x ගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි range එකට මේ inequality signs open වෙන්නේ. ඒකත් ඕකේ මම හිතනවා. දැන් බලන්න පුතේ මෙන්න මෙතන. දැන් මෙතන මේ දෙකම decreasing වෙන්නේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ හරිය නෙවෙයි මේ හරිය වුණාම මොන්න මේ equal sign උඩට එන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මේ decreasing වෙනවා. මේ මෙතන මේ IT. ඇයි මේ y කියන එක නම් 1 කියන එක IT. y equals 1 කියන එකට අදාළ expression එක ලියවෙන්න. මේක කොතනද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ මෙයා. මේ තියෙන්නේ y සමාන 1යි කියන එකට අදාළ වෙන x value එක කවුද? 2.8. එහෙනම් එතනට ඒ කියන්නේ x equals 2.8 කියන එක එන්න ඕනේ අපේ region එකට නේ. ඒ හින්දා 2.8 එනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතන මේ y is larger than -4 but there's no equal sign. Equal sign එකක් නැහැ. එහෙමනම් එතන x ගේ value එක යාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ ඒ range එක. පැහැදිලිද? Is it clear? Yes, teacher. Boys? No doubts. Yes, teacher. Okay. Fourth question again. Suppose that the given function is written in the form y is equals to minus x minus p square plus q. හරිද? මේක ඇත්තටම දැන් අපි කලින් q minus x minus p square. ඔන්න ඔහමයි ඉන්නේ. අර කලින් මම කියලා දුන්නේ. එහෙනම් මේ q වල දෙන කවුද? min point එක මේක max නේ. max point එකේ කවුද? max point y value. මෙතන එන්නේ කවුද? මෙතන minus නේ. එහෙනම් max point එකේ කවුද එතනට එන්නේ? max point x value. එහෙම නේද එන්නේ? Indicate the point p, q on the graph as function. ඒ කියන්නේ මේක කියනවා suppose that the given function is written in this form. මේ form එකට ලියනවා නම් indicate the point p, q on the graph as same. indicate කරන්න. එහෙනම් කවුද n p, q වෙනකොට මොන point එකද? Indicate it
on the graph as m. m විදිහට indicate කරනවා. අනේ එහෙනම් මෙතන මොකද්ද අපි indicate කරන්න ඕනේ නම? p ගමා කියව කොහෙද තියෙන්නේ? කවුද පෙන්නන්න ඕනේ m කියලා. 1,5. yes 1,5. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා නේද? මෙන්න මෙතන තමයි එයා indicate කරන්නේ. එහෙනම් m තියෙන්නේ කොතනද? මෙන්න මෙතන 1,5. ඇත්තටම මේ m මෙන්න මෙයා කියලා ලියුවා නම් ඇති 1,5 ඕනේ. Using the graph, find the positive values of x such that x squared minus 2x equals 4 to the first decimal place. ඔන්න ඔය වෙලාවේ x ගේ positive value එක ලියන්නලු. මේ වෙලාවේ x ගේ positive value එක කියන්නේ මොකක්ද? මම මේ දක්වා ඔයගොල්ලෝ ටික ලියාගෙන පස්වෙනි එකේ උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ බලලා මට කියවන්න බලන්න. Guess what is it? ඒ මොකක්ද කියලා guess කරන්න බලන්න. P equals 1 and Q equals 5. Yes, Puti, can any of you tell me what will be the answer for the fifth bar? Yes, Puti, can you guess? ඉතල කියන්න ආස්ට්‍රේලියාවට මොකද්ද උත්තරේ වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ කියනවා x² minus 2x equals 4 කියන equation එකේ x ගේ positive value එකක් ලියන්නලු graph එක use කරලා. Using the graph, find the positive value of x such that x squared minus 2x equals 4 to the first decimal place. Let's just take change or do a particular arrangement. ඔන්නම හදාගත්තා. අපිට දීලා තියෙන graph එක කවුද? අපිට දීලා තියෙන්නේ y is equals to 4 minus x, x minus 2. අපි වෙනකොට දිගාරිය x squared plus 2x. මේකෙ මෙතන අපි y0 කරගමු. දැන් y0 කරගෙන මෙයා minus 1 වලින් multiply කරොත් minus 4 plus x squared minus 2x. ඒ කියන්නේ x squared minus 2x minus 4. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ graph එකට අපිට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන graph එකේ නේද? x axis එක intersect වෙන තැන. ඒ කියන්නේ අතනම roots තමයි අහන්නේ. x axis එක intersect වෙන තැන positive value එක තමයි අපි ගන්න. එහෙනම් positive value එක කොහෙද තියෙන්නේ? 3 point. Yes. What is the Good value? is 3.4. 2. Then x equals 3.4. It is 3.2. 3.2. හරිද? හැමෝටම පැහැදිලිද ඒක? හරි. එහෙමනම් 25 වෙනි ගාන දැන් ඕගොල්ලෝ හදලා දැන් මට උත්තර එවන්න බලන්න. මම පොඩි වෙලාවක් දෙනවා.
25 හදලා මට කියන්න බලන්න උත්තර. I will tell you to find the corresponding y value for the missing x value.